Gonorrhea is on the rise among Morans in Samburu County, where infection of sexually transmitted diseases is sometimes considered a rite of passage. KTN's Catherine Omwando tells us the effect of culture on sex and sexually transmitted diseases in our special feature, A Morans Called. They are the foundation of the Samburu community. They roam the lands, revered by all and yet answerable to no one. They only pledge allegiance to members of their own age sets. Because they stay segregated from the rest of the community, Morans are allowed to take lovers. When he sees a girl he wants, the Moran will sing a song. And in most Samburu clans, if the girl agrees, she is given beads, a sign that she belongs to a Moran. When the relationship is over, they're both free to find new lovers, and that's where the problem lies. Many Morans will not use condoms, and because of this, there is a growing concern about the number of gonorrhea infections in Samburu County. To the young people, those people who, before they're initiated into adulthood, many people believe that they have to pass through the gonorrhea infection. They call it homa because it's like it has initiated you into adulthood. So if you have not passed through that, then it's like you are not man enough or woman enough. Julius Muika lives a 30-minute drive away from Maralal town in Samburu County. He and his wife have 2 young children and live a humble life. Julius earns his keep by farming on his ancestral land. For him, life is easy now, more settled, but it was not always like this. He still talks of his days as a Moran with a tinge of excitement in his voice. Julius was quite the ladies' man. This charm and charisma resulted in a sexually transmitted infection, not once, not twice, but 3 times. Sasa wakati ya kwanza niko na girlfriend yangu. Sasa hapo ndo sijajua kabisa kama ni yeye ndio ameleta ama ni mimi, sababu tumepata siku mbili. Alafu nikakaa siku 3 ndio nikajua. Nikaanza kulamu yeye, wewe ndio umeleta. Na yeye pia kanalaumu mimi. Mimi ndio umeleta, kila mmoja anauliza mwingine. Umetoa wapi? Umetoa wapi? We asked him how he knew the infection was gonorrhea. Hiyo kitu nikilala tuna mwanamke. Wesi jua siku ya siku hiyo. Wesi jua. Hata kesho unasikia baridi tu. Baridi tu ni kama baridi ya kawaida vile na kukula wewe, nasikia baridi. Nasikia baridi. Baridi, lakini hakuna mahali na siku ya 3. Unasikia unasikia ndani mpaka kwa hiyo mshipa hiyo. Bas, ikisema per1, bas. Sasa hapo unajua direct nimepata. People here have learned to tell the signs of gonorrhea, but in many villages here it is treated as a simple inconvenience. Hiyo ni kitu ambaye ni jadi ambayo tunaelewa sana. Na hiyo kitu sana inaletwa na vijana. Sasa vijana wakipata hii gonjwa sasa wanaambukizana wao kwa wao. Ni zamani sana hii ugonjwa wa kisonono. Na hii ugonjwa ilikuwa ni kitu kama homa. Haikuwa ugonjwa mbaya sana. Sababu matibabu yake ni rahisi. The remedy Samburu traditions dictate is found in a particular herb native to this area, a herb that has been used to treat gonorrhea since time immemorial. Na hiyo mti inaitwa makutukuti. Sasa mimi nikatiwa ile dawa. Ikatolewa hiyo dawa ikashamushwa. Ikalala mpaka kesho yake asubuhi ili ishike ile makanda. Sasa kesho yake tunatoa hiyo makanda kama ya maziwa. This treatment can only be done in the presence of individuals of the same age set. Napelekwa mahali kama hapa, mahali imeinama. Sasa kisha huwa naangalia chini. Alafu sasa najua sisi wanaume peke yetu.
unanyorosha mguu hivi kama unalala na mgongo. Unanyorosha na mgongo na nini hivi. Alafu mguu unapanua pia. Sasa kuna kitu kama pipe unatiwa hivyo. Kwa bali yake. Alafu sasa unaambia ufanye. Alafu kufanya. Mwenye anakuweka na time. Iko litotana hapa. Yenye iko kwa hiyo dawa kama imejaa. Alafu kuna kitu kama mdomo open. Unamwagia kama korokoro hivi. Anago time sasa alafu unamwagia. Alafu sasa inaenda yote. Alafu wanafunika. Wanafinya kufunika. Ili wengine wanakufanya hivi mafuta hapo kwa tumbo hapa. Wanakufanya nini? Fue pande yote tumbo. Pande yote. Alafu ikiasiliwa ile nini? Hiyo kitu itajirisha yenyewe. Sasa hiyo imaanisha hiyo sasa ni kama amefanya kazi. Iko ingine ile imefanywa na hii imeenda mbali sana kwa nini? Kwa tumbo. Sasa hapo ni kama unakufa tu. Sababu unasikia shuko mpaka mgongo, mpaka wapi, mpaka kichwa. Sasa hapo unaanza kutabika. Na unahara. Kutabika, unahara, kutabika, unahara. Wanakuacha kwanza mpaka uweseke kabisa. Mpaka karibu naenda flat. Sasa una nguvu hata ya kujikunja mkono. Hapo ndo wanakupea supu. Supu sio nyama. Supu bado unatabika. Supu. Ile nyama wengine tu watakula. Supu tu mpaka hiyo supu iishe. Alafu sasa wanatengeneza uji. Unaara mpaka unaara kitu kingine kama mayai chik. Mayai tu na ikifunja ndani ni kama unga. Ile gonorrhea mbaya sasa hiyo sasa. Ile mtu imekaa karibu miaka 3 ikiwa naye. Yaani anatibiwa na bado wako naye, anatibiwa na ambukiza tena. Ile mtu amekaa sana. But doctors say this procedure does not effectively cure gonorrhea, and yet it is also used on girls and women too. It's very difficult to get the real statistics because most of the patients are treated through traditional medicines. And even those who seek medical advice, they really seek it in the public health institutions. So most of them tend to seek advice from backstreet clinics, where, as you know, our culture is very, very silent on how to handle sexual issues. So people are very afraid to come out with that. We met Josephine as she was waiting to be attended to by a traditional midwife. She was 4 months pregnant at the time. The father of the child is a Moran. Tukajuana basi naye. Tukakaa tu tukakutana basi naye nilikuwa basi 16 years. Nikakaa tu nikapata basi mimba kwa hii ya tu. Nikakaa tu tukajuana tu naye na boma yao. Ni marafiki, tunaenda tu kuomba hata shumbi, ukitaka kila kitu unaenda tu wao. Tunajuana basi naye. We asked if she will marry her Moran. Her answers were guarded. Mama yangu basi hajaeleza basi unataka msichana, na baba yangu bado sio hajakula basi mimi. Meeting hata kidogo hakuna vile basi amesema. Hata hajaeleza basi ni wewe hajaelezwa. Even if her Moran does not come to claim her as his wife, traditionally 19-year-old Josephine can be married by another man. In our conversations, we asked her if she knew about gonorrhea and its treatment. Mnaweka tu maji. Mnaenda tu kuleta kwa msituni, mnaweka maji, mnaweka miti, mnakunywa. Unashamsha unakunywa. She seemed a little too shy to tell us that the medicine is administered through the rectum. Hiyo ugonjwa hata utaweza basi kutoa mimba kwa nini? Kama sasa mimi niko na mimba, nikipata basi hiyo ugonjwa anatoa mtoto. Hii ni ugonjwa ni hatari. Apart from being called a cold, in this patriarchal society, gonorrhea infections are also called the woman's disease. Some believe it's because women are more likely to cheat on their lovers. Kwa sababu basi ndio anapenda kutembea basi kwa msituni, sio kwa nyumba. Unajua basi anaiba basi watu kwa msituni huko. Anakuja basi anaenda tu kuleta kwa msituni, anakuja nyumba. Anakuja basi nyumbani, analetea tena bwana yake. Sasa bwana anajua huyu mama ndio ameniletea. Hiyo mgonjwa basi anaitwa ya mama tu. Sasa unajua sasa wamama saa nyingine si waaminifu, wote si waaminifu. Kuna mwingine ambaye ananyemelea watu kando.
Sasa bahati mbaya akipata ile jamaa ambaye yuko na hiyo kitu analetea bwana yake. Sasa bwana yake sasa akigundua ni mgonjwa atauliza yeye, hiyo ugonjwa ulitoa wapi? Sasa vita itatokea hapo. Sasa mama sasa atachapwa mpaka aseme mahali ametoa hii kitu. But it takes two to tango, and yet the women end up being punished for an act in partnership. Anapata tu wanawake wengine huko, anakuja kwa hospitali, anakuja basi kina bwana basi akipata basi hiyo kitu, anakuja basi anasema huyu mama ndio ameniletea. Mama akitabwa nani anasema ni ule kijana ya hiyo boma. Wanaita hiyo mtu, wanapiga faini ile kali, sababu ametenda kitu ya makosa kubwa. Kama ni hospitali, hiyo mtu ndio atatoa pesa ya kwenda kutibu hiyo familia. According to Dr. Muchema, who worked at Marilal Hospital, the traditional treatment is to blame for the growing cases of drug-resistant gonorrhea. The presentation of gonorrhea is no longer presenting with the old way, where we had whitish discharge, painful nutritional passage of urine. Now they have treated or partially treated gonorrhea will present with just silent watery discharge and no pain during urination, such that now at the end of it will present, it will complicate before it is detected. So hospitali imeanza kuja hapa sasa, ndio tunaanza kwenda hospitali. Kama vile mimi nimepata juzi mwezi wa 4 last year. Sasa nimepata tena huko Nairobi. Sasa nikaenda kwa daktari. Tena nimeenda tu kwa chemist. Si hospitali ya serikali kama hii. Nimeenda chemist. Nikadungwa sindano. Nikapewa madawa tu ya kumeza. Naenda. Nasikia kama nimepona. Lakini mimi najua hiyo kitu vile ninajua hiyo kitu inakuanga inabakia na moyo ndani. Mpaka nijue tu ni dawa tu ya nyumbani ndio natoa. Kuhakikisha kabisa. Nilikuwa nataka kuhakikisha vile nilikuwa nimehakikisha kuona ile mbele. We are seeing levels of resistance to first line treatment going up. We now estimate that only about 4 people out of 10 will respond to the first line treatment, and that has necessitated us to change the treatment guidelines, moving from what we used to recommend as a first line treatment to second line treatment. Although in Kenya the issue of herbal medicine has not been fully explored, the challenge of herbal medicine is that in most cases you do not know the active ingredient of that herbal concoction. You don't know how much or dosage that you need to give the individual. And the risk of herbal medication is that you may underdose or overdose, depending on what's in it. But shortage of proper health facilities and health personnel for this vast county is also making a bad situation worse. And the county is playing catch-up when it comes to sexual responsibility, especially among the youth. Sisi tu ndio amejua basi kutumia daktari kikuja hapa ataweka box nyingine hapa karibu kwa nini warani tu akikuja usiku unatoa unaenda tu kutembea na hiyo mpira. Most of the times, not only in that region, in general, men are very poor as medical health seekers. It's up the women who actually prod them to go and seek medical attention. In many cases, you rarely see a man, and even if you said somebody to go and look for the partner, they will never come back. It's progress that we are making. Of course, initially it was difficult to get to the sexual partners, considering that some people do have casual sex encounters, and in that case you can only treat the client that comes to you. But people who are in stable relationship, we make contact tracing for those partners and treat them. There is this process where we give them the drugs to take to their partners because we know they won't come. So it's better for the partner to be given drugs if he decides, it's more likely to take them because he has a problem. It's not clear why gonorrhea and not any other STI is rampant in Samburu County, but one thing is clear. Their culture of sharing lovers is nothing new, and it is also seen in modern society. The only difference is modern society have the advantage of being aware of how to protect themselves from sexually transmitted diseases, especially when it comes to casual sex. And it is in this society that change may have to start with the simple recognition that gonorrhea, just like other STIs, is not merely a common cold. Catherine Omwando, KTN.